Advert placement. Pensioners FM, Agbalode, Oríṣiríṣi ètò tó kílẹ̀ ìgbàlódé, beauty and fashion show, tó ṣara lóge, everything ló wá sẹpẹsẹpẹ kí wọ́n ṣàwá òkè. Be the best, let the voice, on the rest, we the best, we the first ever radio in Africa. Pensioners FM. You just have to tune in 106.7. Pensioners FM. Yeah. Pensioners Just FM. sweet body. Pensioners FM. For celebration, From the rising to the setting of the sun, here is the first labor radio in Africa. Pensioners 106.7 FM. Agbarigo Nireke Ibadan, a station for the elderly, the youths, the teenagers, and in fact, our children. It is a station for all. So come patronize us on Pensioners 106.7 FM. Ibadan. The time is 7 o'clock. Good evening. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM at Barigoni Reke Ibadan. I am Favor Oloruntola. First, the top stories. Ojo urges federal government to lobby United States over Okonjo-Iweala's bid for WTO leadership. Oyo releases list of successful Amotekun candidates. Boko Haram frees abducted Plague 2 pastor. And in sport, Hamunike makes case for Junior Ajayi in national team. Now the news in detail. An associate pastor of comparative politics at the University of Ilorin, Dr. Gbade Ojo, wants the federal government to lobby the United States to ensure Nigeria's former Minister of Finance, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, crosses the final hurdle of becoming Director General of the World Trade Organization, WTO. Dr. Ojo believes that despite the majority of member countries rooting for Nigerian candidates, the United States has the power to stop her emergence given its stake at the WTO. Speaking while featuring on Pensioners FM program Voice of Liberation, Dr. Ojo urged the Nigerian government not to take chances with the United States. Donald Trump as a person, everybody knows him to be a radical, quote and unquote. You see, occupying American presidency today. If Donald Trump as a person does not admire our president, right, we may have to go a long way to get that position. And that is why the disposition of Nigerian government to effect domestically and internationally is of essence. Whoever that becomes American president from whichever political party, we scholars can predict the foreign policy of America. So, let us pray for Okonjo-Iweala, and I want to advise the Nigerian government to lobby more so that they should not look at America as just a good. They are exercising their right as a powerful superpower, one of the superpowers in international politics. On the advantage Nigerian stands to gain if Dr. Okonjo-Iweala becomes the DG of World Trade Organization, Dr. Bagde said it would further strengthen Nigeria's trade capacity and diplomatic image in the international community. In international politics, if the person of Okonjo-Iweala eventually so clinch the seat as the Director General of WTO, the major advantage for Nigeria is that the system will not be able to cheat us while determining the value of our currency. Don't forget that when you are not there, you can't query them how whatever was distributed, how whatever was shared. But if you are there, you will see for yourself that, look, this is the fact. Don't cheat us. There is one thing about Europe and other third world countries. We are dependent on them. At times, they are mischievous because they want to hold us perpetually
it down. They want us to be under their control. They want to determine what happens in our local economy. But if one of us is there, the person will not only protect the interests of Nigeria, but the interests of you, Africa, and other third world countries. That's a major thing for Africa. Ojo believes the United States wants an African out of the WTO equation because of the racist tendency of the incumbent US President, Donald Trump. The Minister of Information and Culture, Lai Mohammed, has condemned Ulum's attack on the nation's newspaper and other media organizations. Mohammed said the attack on the nation and other media organizations is an attack on free press and democracy. He spoke today when he paid a solidarity visit to the headquarters of Vintage Press Limited, publishers of the nation's newspaper and Sport and Life, expressing sadness over the intensive damage on the facilities. He said the attack on the organizations was clearly premeditated and intentioned to silence the voice of the people. The list of successful applicants from the recent recruitment exercise of the Amotekun Corps in Oyo State has been released. According to a statement by the commandant of the security outfit, all candidates are to check their names at the various local government headquarters and the Oyo State job portal on the internet. He said the Oyo State government had slated the commencement of the training for Amotekun Corps for November 4th, 2020. The process of documentation for successful applicants for Amotekun Corps in Oyo State is billed to commence on Tuesday. A statement said successful candidates are to report to Emmanuel Alayande College of Education, Oyo, on Tuesday from 9 a.m. for documentation, while the duration of training will be 2 weeks. Our pastor of the Church of Christ in Nations in Jos, Plateau State, Reverend Polycarp Zango, has been released from captivity of Boko Haram. Zango was kidnapped by insurgents on the 19th of October while on a journey to a ministers' conference in Gombe. Boko Haram released a video clip showing the cleric was in their custody. The Vice Chairman, Christian Association of Nigeria, CAN, Northern Region, Reverend John Hayab, confirmed that Zango regained his freedom on Friday night. A truck loaded with about 50,000 liters of petrol caught fire in front of the Ogun State Governor's office in Abeokuta today. It was gathered that the counter was coming from Fort Oil, Ijora, and was en route to Mobile Adaton in Abeokuta metropolis. The driver, Nuruddin Yusuf, told newsmen that he, alongside his two motor boys, discovered a spark from the engine, which resulted in fire outbreak. The occupants of the tanker were evacuated by men of fire service stationed at Oke Moson. As the truck went up in flames, the firefighters raced to the scene to put out the fire, thereby averting what would have been a disaster. Low turnout of voters was reported across polling units in Akwa Ibom State during the 2020 local government elections held today. The main opposition party in the state, the All Progressive Congress (APC), did not participate in the election as it claimed it had lost confidence in the electoral umpire in the state. But the People's Democratic Party (PDP), including 8 other political parties, fielded candidates for the elections. After casting his vote, the governor, Udom Emmanuel, commended the peaceful nature of the local government elections despite purported voters' apathy. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM. Let's now talk some labor and pension stories. State government has presented 180 million naira gratuity checks to 94 retired civil servants. The event, which held at the State Ministry of Establishment and Training, had in attendance retired teachers, non-teaching staff, and Judicial Service Commission staff, whose papers have been completed as of June 2013.
While presenting gratuity checks to the retired civil servants, the Commissioner for Establishment and Training, Professor Dahoud Songojoy, hinted that Oyo State Governor Sheyi Makinde has constituted a committee to find a way through which the state government can clear the backlog of gratuities owed to retired civil servants whose papers have been completed and submitted. In a reaction, the Assistant Secretary, Nigerian Union of Pensioners, Oyo State Chapter, Comrade Banji Kolyosho, lauded the state government for its kind gesture. New minimum wage to Ogun State workers. It was gathered that workers were full of joy upon the receipt of alerts for October's salary from their respective banks and reflecting the new minimum wage increase. The state government had an agreement with the leadership of the Nigerian Labour Congress (NLC), Trade Union Congress (TUC), and Joint Negotiation Council (JNC) to effect the new minimum wage in October. Some of the workers said the payment of the minimum wage was a gratifying development. This is news at sunset and Pensioners 106.7 FM. We will be back with entertainment and sports stories. Please stay tuned. Nollywood actress Yetunde Bakare believes success should not be measured by how much time is being spent on a movie set. The mother of one is of the view that being in the industry for years without a good financial record is not acceptable for her, as she is more about the income than the fame. She said this after fans criticized her for always commenting on a colleague's post on Instagram, saying she should get busy and not be a social media commentator. Meanwhile, popular Nollywood actress Iritiola Doyle has spoken on the recent lootings taking place in several states in Nigeria. The renowned actress, who shared her opinion on the raging issue via Twitter handle, said the looters did it because they were starving. And in sports, former Nigerian winger Emmanuel Amunike believes Junior Ajayi is good enough to play for the Super Eagles. Ajayi has impressed the Al Hilal of Egypt this season, scoring 11 goals in 42 games across all competitions. Despite making big impact at club level, he has not been well recognized in international scene. Ajayi has been capped once by Nigeria, featuring for just 2 minutes in a 2-0 friendly defeat in Serbia in 2018. Italian side Lazio has announced that they have put their entire squad in quarantine after positive coronavirus test. Lazio fielded a depleted team in Brugge in the Champions League on Wednesday and drew 1-1 without last season's top European scorer Sergio Immobile and midfielder Lucas Alberto, Manuel Lazzari, Lucas Levy, and Dejovan Anderson. The club said in a statement on Saturday that it had conducted a further round of tests on Friday. To end news on Sunset, here is a recap of the main stories. An associate professor of comparative politics at the University of Ilorin, Dr. Gbadeojo, has advised the federal government to lobby the United States to ensure Nigeria's former Minister of Finance, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, crosses the final hurdle of becoming the Director General of the World Trade Organization, WTO. Oyo State government has released a list of successful applicants from the recent recruitment exercise of Amotekun. A pastor with Church of Christ and Nations in Jos, Plateau State, Reverend Polycarp, has been released from captivity of Boko Haram after 11 days. And in sports, a former Nigerian winger, Emmanuel Amunike, has expressed the belief that Junior Ajayi is good enough to play for the Super Eagles. For any information, reach us on these mobile numbers
0812-008-6270 or call 0812-188-9462. Or visit us at Pensioners House at Barigo, Ibadan. The news editor is Pius Nsabe. Michael Adeyemo led the production crew. I am Favor Oloruntola. Thank you for listening. Ẹ kú dédé wòyí, ìròyìn àṣálẹ́ ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti kàn ní rédíò àgbàlódé Pensioners 106.7 tó kalẹ̀ ságbárígo nírèké Ìbàdàn. Ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn àrígbámú inú ìròyìn. Òjò rọ ìjọba àpapọ̀ láti lọ́bì lọ́kòkó sílẹ̀ Amẹ́ríkà lórí ọ̀rọ̀ ipò WTO tí Okonjo-Iweala ń lọ fún. Wọ́n ti ṣàgbéjáde orúkọ àwọn ọmọ ọkọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn tó perégedé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ikọ̀ Boko Haram tú ajínrere tó wà láhàámọ́ wọn sílẹ̀. Lábala eré ìdárayá, Amúnike fi ọ̀rọ̀ Junior Ajayi lọ àwọn alákòóso ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Nàìjíríà. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu Ànolúwápọ̀ Fásọyìn. Ọ̀jọ̀gbọ́n kan lẹ́ka tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ìgbéléwọ̀n ọ̀rọ̀ òṣèlú nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ìlú Ìlọrin, ọ̀mọ̀wé Gbadé Òjó fẹ́ kíjọba àpapọ̀ lọ́bì lọ́kòkó sílẹ̀ Amẹ́ríkà kí wọ́n lè bá fààyè gba ọ̀mọ̀wé Ngozi Okonjo-Iweala láti dépò adarí àgbà àjọ ìdókòwò àgbáyé WTO. Ọ̀mọ̀wé Òjó tó dábàá yìí lákòókò tó ń kópa lórí ètò ohun òmìnira níkànnì yìí gbàgbọ́ pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè tó wà nínú àjọ ọ̀hún wà lẹ́yìn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà digbí, síbẹ̀ ilẹ̀ Amẹ́ríkà lè dà wọ́n lágbòdà ná. Ó fi kún pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà kò fẹ́ ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ nípò náà nítorí ìkórìíra táàrẹ wọn Donald Trump ní sílẹ̀ adúláwọ̀. Ó ṣàlàyé síwájú sí i pé yóò ṣèrànwọ́ púpọ̀ fẹ́ka ìdókòwò ilẹ̀ Nàìjíríà tí ọ̀mọ̀wé Okonjo-Iweala bá fi lè dé ipò náà. Alákòóso fọ́rọ̀ ròyìn àtàṣà nílẹ̀ Nàìjíríà Lai Mohammed ti bẹnu àtẹ́ lu bí àwọn ọmọ ìṣọ̀tá ṣe kọlu àwọn iléeṣẹ́ ìwé ìròyìn àtàwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ kan. Ó sì ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbógun ti ètò ìṣèjọba àwarawa àtòfin tó fààyè gba iṣẹ́ ìròyìn. Ó sọ̀rọ̀ yìí lákòókò tó ṣàbẹ̀wò síléeṣẹ́ ìwé ìròyìn The Nation àti Sporting Live láti lọ wo bí nǹkan ṣe bàjẹ́ tó lẹ́yìn ìkọlù àwọn jàǹdùkú. Lai Mohammed ṣàlàyé síwájú pé ìgbésẹ̀ kíkọlù àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn dàbí ìgbà téèyàn bá fẹ́ pa ohùn mọ́ àwọn èèyàn lẹ́nu ni. Èsì àwọn ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn tó perégedé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti jáde gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tádarí àgbà ikọ̀ aláàbò ọ̀hún fi léde. Ó sì rọ gbogbo àwọn tó kópa nínú ètò àyẹ̀wò àti ìforúkọsílẹ̀ láti lọ wo àbájáde náà láwọn ìjọba àbílẹ̀ wọn tàbí lójú òpó tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi ń ṣètò ìgbanisíṣẹ́. Àtẹ̀jáde náà fi kún pé káwọn tó bá rí orúkọ wọn jábọ̀ sínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga Emmanuel Alayande tí ń bẹ nílùú Ọ̀yọ́ láago 9 àárọ̀ ọjọ́ Ìṣẹ́gun ọjọ́ 3 oṣù tó ń bọ̀ fún ìgbésẹ̀ ìfìdímúlẹ̀ orúkọ wọn kó tó di pé wọn ó gùn lé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́sẹ̀ méjì tí yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ kejì rẹ̀. Ajínrere ìjọ Kristi fẹ́nìyàn gbogbo nílẹ̀ Jos nípínlẹ̀ Plateau Polycarp Zango tó ti wà ní àhámọ́ ikọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí Boko Haram látọjọ́ 19 oṣù yìí nígbà tó ń lọ fàpérò àwọn ajínrere nílùú Gombe ti gba ìtúsílẹ̀.
igbákejì alága ẹgbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹkùn àríwá ajínrere John Hayab fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé Zango ti gba òmìnira lálẹ́ àná. Ṣáájú nìkan Boko Haram ṣàgbéjáde fọ́nrán tó fi hàn pé ajínrere náà wà ní àhámọ́ wọn. Ọkọ̀ àjàgbéjò kan tépo bẹntiró bíi 50,000 kúnnú rẹ̀ gbaná níwájú ọ́fíìsì gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn nílùú Àbẹ́òkúta lónìí. Ìwádìí fi hàn pé ilé epo kan tó wà lọ́nà Ìjọra lọ́kọ̀ epo náà ti ń bọ̀ tó sì mórí lé ọ̀nà Mobile Àdátán nígboro ìlú Àbẹ́òkúta kó tó di pé ó gbaná. Awakọ̀ kan tíṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣojú ẹ̀ ṣàlàyé pé òun àtàwọn ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ òun méjì kan rí tí iná sọ látinú ẹ́ńjìnì ọkọ̀ náà kó tó di pé ó búrẹ́kẹ́. Àwọn òṣìṣẹ́ panápaná tó wà lágbègbè Òkè Mọ́sàn ló yára tètè lọ síbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì pínwọ́ rẹ̀ kó tó di pé ó ṣe ìjàmbá eléyìí tó gàdàbú. Ẹ̀tàwóró àwọn olùdìbò ló jáde síta láti kópa nínú ètò ìdìbò sípò alága ìjọba ìbílẹ̀ tó wáyé nípínlẹ̀ Akwa Ibom lónìí. Ìròyìn là á pé ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò tó rajaja ìyún All Progressives Congress kọ̀ láti kópa pẹ̀lú àwíjàre pé àwọn ò nígbàgbọ́ nínú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ náà, ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àtàwọn ẹgbẹ́ òṣèlú mẹ́jọ míì kópa. Lẹ́yìn ìgbà tó tẹ̀ka tán, gómìnà ìpínlẹ̀ náà Udom Emmanuel kan sára sáwọn aráàlú àtàwọn òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò fún bí ètò ìdìbò ọ̀hún ṣe wáyé lálàáfíà bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn péréte ló kópa ń bẹ̀. Ìròyìn àṣálẹ́ ló ń dé sétìgbọ̀ yín láti kàn ní rédíò àgbàlódé Pensioners 106.7. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká bọ́ sínú ìròyìn àwọn òṣìṣẹ́ àti ti òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fún àwọn òṣìṣẹ́ 74 tó fẹ̀yìntì lọ́dún 2013 ní sọ̀wédowó 90 mílíọ̀nù náírà gẹ́gẹ́ bí owó fẹ̀yìntì wọn nínú iṣẹ́ ìjọba. Ètò náà tó wáyé nílé iṣẹ́ ìdáṣẹ́sílẹ̀ àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nínú iṣẹ́ olùkọ́ni, àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì láwọn ilé ẹ̀kọ́ àtàwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nílé iṣẹ́ àjọ tó ń rí sí ètò ìdájọ́ tí wọ́n parí gbogbo ìgbésẹ̀ ìfẹ̀yìntì wọn lọ́dún 2013 péjú pésẹ̀ sí. Nígbà tó ń fi sọ̀wédowó lé wọn lọ́wọ́, alákòóso fétò ìdáṣẹ́sílẹ̀ àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Daoud Sangodoyin sọ pé gómìnà Mákindé ti ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tí yóò ṣiṣẹ́ tọ bí ìṣàkóso rẹ̀ ó ṣe san owó fẹ̀yìntì àwọn òṣìṣẹ́ tó ti parí gbogbo ìgbésẹ̀ ìfẹ̀yìntì wọn. Igbákejì akọ̀wé àgbà ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Comrade Banji Kọlùoṣó tó fèsì ṣe káre ọmọkọ̀níọ́ sí ìṣàkóso Ṣèyí Mákindé. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Dàpọ̀ Abíọ́dún ti gùn lé ìgbésẹ̀ sísan owó oṣù tuntun tíjọba àpapọ̀ buwọ́lù fáwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ rẹ̀. Ìdùnnú àtayọ̀ gba ọkàn àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ògùn lọ́gbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rí owó oṣù tuntun náà. Wọ́n sì sọ pé tọkàntara làwọn fi gba ìgbésẹ̀ náà wọlé. Ṣáájú níjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún ti fẹnukò pẹ̀láwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC àti ti TUC tó fi mọ́ àwọn ìgbìmọ̀ tó ń dúnàádúrà pẹ̀lú ìjọba lórí owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ póun ó bẹ̀rẹ̀ sí ní san owó oṣù tuntun ọ̀hún níparí oṣù kẹwàá yìí. Ìròyìn àṣálẹ́ náà lẹ́sìn tẹ́tí sí níkànnì Pensioners 106.7. Nígbà tí n bá padà dé láti ìsinmi ráńpẹ́, a ó bọ́ sínú ìròyìn amúlùúdùn àtẹ̀ré ìdárayá. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn látàgbọn amúlùúdùn sọ pé gbajúgbajà òṣèré àgbéléwò ní Yétúndé Bákàrè wòye pé wọn ò gbọ́dọ̀ mọ́ fi àkókò tó ṣèré ń lò láti fi ṣàgbéjáde eré kan ṣe ìgbéléwọ̀n àṣeyọrí wọn. Abilékọ ọ̀hún wòye pé ọdún gbọrọ nínú eré àgbéléwò láì sówó lọ́wọ́ kù díẹ̀ káàtó, ó sì lóun yàn láti ní owó ju kí òun ní òkìkí lọ. Ó sọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn ìgbà táwọn olólùfẹ́ eré àgbéléwò sọ̀rọ̀ kòbákùngbé sí i lójú òpó ayélujára pé kó lọ wákànṣe. Nínú ìròyìn míì ẹ̀wẹ̀, ìlúmọ̀ọ́ká òṣèré àgbéléwò ní Ìrètíọlá Doyle lójú òpó abẹ́yẹfò Twitter ti wòye pé ebi, ìyà ohun ìṣẹ́
ló mú káwọn èèyàn ṣàmúlò àkókò fífòpin sí ikọ̀ SARS láti fi jalè. Lábala eré ìdárayá, agbọ́wọ́ ẹ̀gbẹ́ nígbà kan rí fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Emmanuel Amunike nígbàgbọ́ pé Junior Ajayi yóò wúlò lọ́pọ̀lọpọ̀ fúnkọ̀ Super Eagles. Ajayi tó tàbí elégbé ní sáà yìí fẹ́ gbé agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ Al Ahly lórílẹ̀-èdè Egypt tó sì mi àwọn 11 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 42 ni wọn ò ti torí rẹ̀ pè sínú ikọ̀ tí yóò ṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Ẹ̀ẹ̀kan péré ló ti kópa rí fúnkọ̀ Super Eagles ìyún lọ́dún 2018 nígbà torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣubú yakata sọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Serbia nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ kò sì gbá ju ìṣẹ́jú 2 péré lọ. Nínú ìròyìn míì ẹ̀wẹ̀, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Lazio ti ní kí gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn lọ yára wọn sọ́tọ̀. Kódà àwọn ikọ̀ tí kò mú yanyan ló kó sórí pápá nígbà tí wọ́n wákò pẹ̀lú Bruges nínú ìdíje UEFA Champions League láàrin ọ̀sẹ̀ yìí tí wọ́n sì ta ọ̀mì ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan láìsí atamátàsé wọn tó gba àmì ẹ̀yẹ agbọ́wọ́wájú tó mú yanyan jùlọ ní sáà tó kọjá nínú ìdíje Italian Serie A ìyún Ciro Immobile àti àwọn agbáàrin gbùngbùn rẹ̀ tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ tó gbàwó rẹ̀ bọ̀ bíi Luis Alberto, Manuel Lazzari àti àwọn míì. Ìròyìn àṣálẹ́ wa fún tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí n tó dánu dúró ẹ gbọ́ àwọn àrígbámú inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Òjò rọ ìjọba àpapọ̀ láti lọ́bì lọ́kòkó sílẹ̀ Amẹ́ríkà lórí ọ̀rọ̀ epo WTO tí Okonjo-Iweala ń lọ fún. Wọ́n ti ṣàgbéjáde orúkọ àwọn ọmọ ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn tó perégedé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ikọ̀ Boko Haram tú ajínrere tó wà láhàámọ́ wọn sílẹ̀. Lábala eré ìdárayá, Amúnike fi ọ̀rọ̀ Junior Ajayi lọ àwọn alákòóso ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Nàìjíríà. Pius Nsabe pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Michael Adéyẹmọ ló ṣíwájú ikọ̀ tó kóròyìn jọ. Anúolúwápọ̀ Fásọyìn ló mú wá sétí gbọ̀yìn. Kásùnre o. ká gbọ́ o òun ló yẹ ká gbọ́ òun ló yẹ ká gbọ́ o òun ló yẹ ká gbọ́ National FM ni mo fẹ́ máa gbọ́ amóhùndún bẹ́ẹ̀ mú 106.7 àwọn ìròyìn tó pójú owó eré ìdárayá tí kò lẹ́gbẹ́ ètò lóríṣiríṣi tó kọ́ni lọ́gbọ́n àṣà àti ìmọ̀ràn lọ́lọ́kan òòjọ́kan kápolówó ọjà kájébù gbájẹ́ onírèké Ìbàdàn lágbàrígò rédíò àgbàlódé. National FM ẹ máa gbọ́. ọkùnrin pẹ̀lú obìnrin. National FM ẹ máa gbọ́. àgbà àtọmọdé. National FM ẹ máa gbọ́. oníṣòwò oníṣòwò. National FM ẹ máa gbọ́. ọmọ ilé ìwé. National FM ẹ máa gbọ́. ọkọ àtàwọn àgbẹ̀. National FM ẹ máa gbọ́. Àmórí ló sọ wípé.